Okay, today we are going to talk about one grammar portion. Normally it is easy, but with some misconceptions we make it difficult. Okay, that topic is complex sentences. Okay, so today we are going to talk about complex sentences. Okay, so today we learn in this complex sentences that how to use these sentences. Okay, whenever we write without complex sentence we cannot clearly represent the ideas. Okay, before complex sentences we have to learn the two things. One is dependent clause and second is independent clause. Clause is the group of words which having subject, verb and object and have same meaning. Okay, so let's look at example. I want to learn English because I am going to English because it is required for me. Okay, so look at the another sentence. Although it is English is difficult, I have to learn this language. Okay, so there are two sentences. So in this, I want to learn English and English is difficult. These two sentences are dependent clause, independent clause. Okay, why independent? Because if I am not considering this, I just delete it. I want to learn English. That sentence has complete meaning without the rest part of the sentence. Okay, so again the same thing is over here. If I delete this and this is the simple thing, English is difficult. Okay, so that means I just say the talking about language and it has complete meaning, but if I put this then still that has the complete meaning. So that is the independent clause. It is required for me and I have to learn this language. So this has different meaning. So this is dependent clause, because if I just delete this part then I say that it is required for me. What केड़ी चीज required है, so that is not complete idea. So to complete this we need something and we need dependent clause, independent clause. So this is dependent clause. This clause depend upon another clause. Without that clause, without that red one part of the sentence, this sentence is incomplete. Same thing is here. I have to learn this language. Okay, so I have to learn this language. So if I'm not writing this, then which language? So this one is a incomplete clause, and that is why this clause need dependent clause.
independent clause. Okay, this clause is dependent clause. Got it? So now we are now going to start the conjunctions. The first is subordinating conjunction. अगर ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं रहता है that what is subordinating conjunction, it doesn't required, कोई ज़्यादा बड़ी गल नहीं है. Okay, so subordinating conjunction ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ यूज़ करते हैं ਜਦੋਂ at least एक dependent clause होवे. So I just write down the first subordinating conjunction when. When related मैं ਹੁਣ कुछ definition कुछ examples ਇੱਥੇ लिखना हैगा. Okay, so let's see. Push this button when pressure is full. Okay, so in this we have the conjunction when. Okay, pressure is full, push this button. So this one is the dependent clause and this is the independent clause. Come to the next example. So I just write down simple when teachers gave more discipline. Okay, अगर सिर्फ मैंने इतना ही छाड़ दूंगा then that does not improves the sentence. Okay, so this sentence has not complete meaning. Okay, so in this when is the conjunction and teachers gave more discipline is the dependent clause. Okay, so this one is the dependent clause, comma. Now I am going to write the independent clause. Scores improves. Okay, so I'm just repeating that what is comma rule. Whenever you put the conjunction in between the dependent, independent and the dependent clause, you do not need to put any comma before and after the conjunction. However, if you write down the conjunction in the starting of the that independent clause and after the completion of independent clause you have to put the comma and then you can write your dependent clause. Okay, the same rule is applied to all conjunctions like in order to, although, unless, even if, before, after. Okay, so all these conjunctions have the same comma rule. Okay, so yes, any question regarding this? So the next conjunction is in order to. This is also subordinate conjunction. So look at the example. I just take this example from the essays. In order to approach prospective customers and create brand awareness, comma, many enterprises tend to
ex exaggerate। सो इसलिए मैं pronunciation and meaning ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। exaggerate the quality of their products। ਓਕੇ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ in order to is the conjunction, approach prospective customers to and create brand awareness। okay, this is the dependent clause, and many enterprises tend to exaggerate the quality of their products। this is the independent clause। okay, yes, any doubt in this? So I just going to write down another sentence. The pros prosperous countries, we are talking about developed countries, could spend high educated experts to such nations. Now I'm taking this sentence from the essay, so maybe in order to carry out a few training programs for local workers। okay, now the conjunction is in order to। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਰੂਲ ਉਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ in order to ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ independent clause ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। this is the independent clause and this one is the dependent clause। okay, so in order to, try to use the words in your these words in your essay। this helps you to clearly represent the your ideas। okay, so next one is the although। so I think although is very interesting word because this helps us to clearly represent the ideas। okay, so Punjabi meaning of although is ਭਾਵੇਂ ਕਿ। okay, so I'm just to write down the example। although I think that it maintains some obvious harmful consequences, comma, I strongly believe that the advantages of the car can outweigh its disadvantages। okay, so although is the conjunction, after that and this is the independent clause। okay, so another example। ਇਸ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। it seems to me that
it is better to live in a vertical city. Vertical city means ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਟਾਵਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ vertical cities ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, because of some outstanding points, although other people insist on preferring a horizontal central, मतलब कि personal houses ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ. So first one is the independent clause, and this one is the dependent clause, and this is the conjunction. Okay, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੈ, ਫਸਟ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਕੌਮਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਦਿਸ ਹੈਬਿਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇਸ ਕੌਮਾ ਰੂਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. Okay, now next word is unless. So next word is unless. Let's see the example. Global issues related to global issues like climate change cannot be decreased completely unless every nation commits to cutting down fume emission okay. So sentence थोड़ा lengthy है, मैं कट डाउन कर देता है. So the conjunction is unless, and this one is the independent, and this is the independent clause. Okay, so unless बहुत ही रेयर होएगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ sentence ਦੇ स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ. ठीक है, सो इस करके सेंटेंस ਦੇ स्टार्टिंग ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ. ਓਕੇ, ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ. ਸੋ youth tends to be reluctant to learn a foreign language unless they recognize its importance on their future career in the long run. Okay, so unless, this is the conjunction, then independent and dependent clause.
Okay, so any question up to now? Consumers show significant interest in imported food as they hold the belief that nourishment with the foreign tag is better even if it costs them a great deal. Okay, so even if is a conjunction, it costs them a great deal. This one is the independent. Okay, so again even if ਵੀ ਬਹੁਤ rare ਹੈਗਾ ਕਿ sentence ਦੇ starting 'ਚ appear ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ betterment ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ better ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ appear ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਈਵਨ ਇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਇਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਦਾ ਕੌਮਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ they are also trained academic knowledge and physical strength in the university like men। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾ ਆਪਾਂ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ। even if women currently outperform males in most university subjects। ठीक है, ਹੁਣ this is the even if conjunction है और dependent and this one is the independent clause। बट इस तो पहला आप कॉमा पाता है इतने इस जगह पे हुण क्योंकि लेंथी हो गया सीगा सेंटेंस इस करके कॉमा पाता है। बट अगर इतने कॉमा नहीं भी होएगा देन स्टिल दिस इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। ओके, सो कई बार तीसरी लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਇਫ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਨ ਨਾਰਮਲੀ ਰਾਈਟਰਸ ਉੱਥੇ ਕੌਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾ ਪਾਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਰੋਂਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਮਾ ਪਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਗॉट इट। सो बिफोर एंड आफ्टर आई थिंक ईजी है कंजंक्शनस। ये कंजंक्शनस ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ यूज़ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ यूज़ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਟ ਯੈਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ necessary for factories to have waste management system before disposing disposing their waste into the environment। okay, so before is a conjunction, independent and dependent clause।
ठीक है. So the example of after: there would be no accurate answers for the question of whether universities or professions after school is beneficial for students. ठीक है. ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਓਕੇ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ. ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਗੋਟ sick after a visitor from China carried the virus. Okay, so ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਵਰਡ. Okay, so this is example of after. So ਇਹਨਾਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ.